Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, everybody. Good morning, Miss. How are you today? Fine, good. I'm fine. Thank you. Oke, Alhamdulillah. It's very nice to hear all of you is fine. Okay, today is English lesson. Okay, before we start our lesson, please, siapa ya? Please, Dafa. Please, Dafa, to lead us to pray. Come on, Dafa. Oke, sebelum melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Okay, thank you, Dafa. Okay, now I will check your attendance today. Febrianda. Present, Miss. Okay, Dafa. Present. Andi Muhammad Fauzi. Present, Miss. Afanda. Present, Miss. Ika Dinar. Present, Miss. Rizky Mumtaz. You still remember what did we learn last week? Do you still remember, guys? What did we learn last week? Hello, I asked you. Do you still remember? Descriptive text. Okay, good. Descriptive text. Okay, and now we will learn a new text, but not the same text. Walaupun sama-sama teks, kalau descriptive text itu kan teks reading tentang reading comprehensive. But now we will learn functional text. Pictures. What did you see? What do you see in the picture? Announcement text. Announcements. Okay, when and where do you usually see or listen to announce? At a public area, school. If you see this picture, berarti kalian tahu dong what we will learn today. If you see this picture, okay. What will we learn today? Announcement. Okay, good. Text. Announcement text. Oke, kalau dilihat bagian-bagiannya nih. Oh ya, Mrs. pakai bahasa campur itu ya. Campuran ya, Inggris dan Indonesia. Oke, kalau dilihat dari bagian-bagiannya, sebenarnya apa aja sih yang ada di announcement? Judulnya harus Title. ada, title-nya Isi. harus ada, terus apa lagi yang Tanggal harus dan ada? waktunya. Tanggal, waktu. Oke, tanggal, waktu, terus Closing-nya, Miss. closing-nya, oke. Penulis. yang Sama penulis yang penulisnya, menulis. yang sendernya. Oh, dari Sender, oke, waiter. good. Oke, Waiter. nih dari dua contoh announcement di sini nih, dari dua contoh announcement, menurut kalian mana announcement yang lebih bagus, yang lebih menarik menurut kalian? Yang yang sebelah mana? kanan. Back to school. Yang kanan yang mana? Yang back to school atau Back to yang Kanan. announcement to all students? Back to Menurut school. kalian? School. To school. Back to school. Nah, oke, itulah hal-hal yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi, kita akan belajar announcement. In the announcement, harus ada social function, generic structure, language feature, dan language feature. Jadi, di dalam announcement, grammar apa sih yang harus dipakai dan harus kita pelajari untuk announcement? Oke. Wait. Oke, sekarang I will make a group. Jadi walaupun kelompok kerjanya harus individu ya. Jadi nggak ngandelin satu orang, oke? Nah, jadi kelompok 1 ada kesulitan nggak diskusi di sini? Kalian present siapa yang mau menjawab nomor 1, siapa yang mau jawab nomor 2, siapa yang mau jawab nomor 3. Ya.
Terus find the generic structure of announcement. Nah, generic structure-nya kan Missy sudah kasih ke kalian kan ya, yang outline-nya. Udah kan? Nah, kalian cari di situ. Nah, terus yang nomor 3, find an example of announcement in the internet which have same generic structure. Jadi kalian cuma cari contohnya aja. Contoh dari announcement di internet. Paham ya? Cari? Oke, Miss. Oke, silahkan berdiskusi. Kira-kira berapa menit nih? 3 menit cukup? Kan berdiskusi, ada kesulitan tidak? Satu. Nah, jadi kalian diskusikan siapa yang mau ngejelasin siapa yang mau ngejelasin siapa yang mau ngejelasin siapa yang mau ngejelasin non artikel beserta contohnya. 3 menit cukup ya? Nah, source-nya itu yang sudah Mrs. berikan ke kalian. Jadi nggak usah nyari kemana-mana, udah di situ aja. Ada pertanyaan nggak? Berarti nanti ngejelasinnya boleh pakai bahasa Indonesia gitu kan, Miss? Boleh. Oke, ada lagi? Ada lagi mau nanya? No, is it clear? Clear, Jadi Miss. 3 menit cukup ya? Kelompok sini nih, gimana? Ada kesulitan? Ada 5, jadi satu orang satu. Kalian nanti menjelaskan tentang, all of you find explanation of how to use demonstrative pronoun this. Nah, pakai this gimana? Terus contohnya itu seperti apa? Nah, yang di situ udah Mrs. kasih, kalian nggak perlu searching dari lainnya. Yang dari outline Mrs. kasih aja dari situ. Kalian tinggal ngejelasin ulang ya. Gampang ya? Oke, 2 menit lagi cukup ya. Oke. Pokoknya setiap orang harus ngomong. Oke, ya. Let's we check your answer. Group 1. Social function of announcement is giving certain people some information of what has happened or what will happen. Of announcement, number 1, stating purpose, the text that contains what event will be had. Number 2, stating day and date and time. Day and date relation, that text that contain when the event will be held. Oke. Sama Oke, good. Next, ada komentar nggak? Menurut yang lain gimana? Is it true? Yeah, it's true. Okay, good. Next, the second group. about how to use article and to use in front of singular countable nouns which are not specific. We don't use before uncountable all plural nouns like the a. If the noun start with a vowel sound like a, e, u, and comes before the noun. Example like an umbrella, an owl, an image, an whore, an enemy. Next, comment. Find an explanation of how to use demonstrative pronoun this, and then find an example This or these. This itu cuma satu. These itu ininya tapi lebih dari satu. Bacanya these gitu. Agak panjang. Oke. this plural to refer to something that is here or near. Okay, good. How to use that? We use that for singular and to refer to something that is there or far. Example like that is my house and that is my pen and those is used to show the relative distance between the speaker and the noun. Those to refer to something that is far. Contohnya kayak those are my shoes. Tadi yang pertanyaan nomor 5 kan ada yang find an announcement using demonstrative pronoun in the internet kan? Jadi kalian cari contoh announcement di internet yang memakai demonstrative pronoun. Yang ada kata this-nya, atau ada kata these, atau ada kata that, atau ada kata those. Gitu, Ika. saya mau nyoba, Miss. Oke, boleh. Ya. Due to the renovation of the music hall this week,
class good. is temporarily moved to the school ball. Okay, good. Well done. Okay, thank you, Wawan. Okay, so for any question, groups, I will give a worksheet. Ya, Yang activity mana, Miss? 2. Oh, Ya, I see. ya. Setelah itu nanti Oh, kalian itu di share grup screen. aja. Kalian diskusi jawabannya benarnya. Number 1, are you coming to the party next Saturday? Talking about a book in your hand. How could you buy something like this? What is the announcement about? The class that moved into the school ball. Okay, how about the others? Tar dulu ya. Belum menurut yang lainnya kan belum tahu tuh bener apa enggak. How about the others? How about the others? Kelompok lainnya, menurut kelompok lain, is it true? Or you think, I think it's not true? Gitu. How about the others? Menurut kalian gimana? Sudah setujukah dengan jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3? Hello? Hello? Dava? Dava, Bianca, Luisa? Is it true? I think that's true. Kan ada pertanyaan, what is the announcement about? Nah, jadi harus ada depannya, it is about apa. Jangan dibiasakan seperti itu. Subjeknya mana? Harus Yes. ada itu. So, di awal kalimat pasti harus ada subjeknya kan? Jangan about, jangan seperti itu. It is about. Nah, jadi jangan dibiasakan seperti itu ya dalam menjawab pertanyaan. Okay, good. Okay, Miss. Okay, well done. Next, the second group. Number 1 is I watched the video you had sent me. Jessica? 6, I hate those books which tell you this is what you have to do. Any comment, guys? Any comment from another group? Any comment? Ada komentar nggak dari kelompok lain? Clarista? Kelompok 3 dengan leadernya saya. Do you want to go to the restaurant where we first met? So for any comments? True. Okay, well done. Okay, thank you. Now it's time to you to write an announcement based on the situation that I give. Bisa kerjakan di Google Classroom, nanti kalian screenshot saat kalian hari ini dikumpulkan terakhir jam 3 sore. We have learned today? Yes, Miss. Announcement. What is announcement? Kind of short text which is used by a person to deliver important information for many people. And then the social function. Untuk memberitahu ke semua orang. Nah, untuk memberitahukan ke semua orang tentang informasi yang akan terjadi atau telah terjadi. Luisa, the generic structure of announcement. Pembukaan, tanggal, isi, sama penutup. Nah, oke. So I will give you feedback untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, kalian semuanya bagus, aktif semua. You are very active students and you are very good. And your score is 100. 100. Okay. Thank you, Miss. And the second group, kalian kompak ya, walaupun cuma sedikit orangnya. Karena teman-temannya banyak yang nggak masuk ya. Iya, banyak yang nggak masuk, tapi alhamdulillah very attractive and cooperative. Excellent lah. Your score is 100. Okay. And the third one, ini juga nih paling yang kelompok 3, saling membantu. Kalau ada yang kesulitan, langsung bantuin. Di situ kooperatif banget deh, solid banget. Oke. Once again, I will repeat what we have learned today. The social function of announcement is to give information Information. to people.
what has happened or what will happen. Generic structure-nya itu juga ada 4. Yang pertama itu head. Head itu berfungsi sebagai title-nya, judulnya tuh apa di situ. Nah, terus ada body of content. Body of content di situ penjelasannya ada date, ada place-nya di situ, atau ada programnya tentang apa. Nah, terus yang bagian ketiga ada closing. Nah, closing-nya for more information. Misalnya untuk informasi lebih jelas, silahkan hubungi siapa gitu. Misalkan ada di situ. Nah, and then the last one, writer. Yang nulis informasi tentang pengumuman itu tuh siapa? Biasanya di situ bagian terakhirnya. And the language feature that we use using simple present tense, and then demonstrative pronoun and article. Okay, is it clear? Okay, Dava, come on, closing of our class today. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan and get spirit. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Miss. Thank you.